Hola, amigos de Review Juega. Soy Sergio y hoy vamos a hablar de un juego que ha generado muchísimo revuelo desde su lanzamiento. Prepárense, porque hoy les traigo una reseña completa de The Cross House. Un juego que promete una experiencia intensa, perturbadora y única en el género de terror psicológico. The Cross House fue lanzado el 10 de octubre de 2023 y está disponible en PC a través de plataformas como Steam y Epic Games Store. Aún no se ha anunciado su llegada a consolas, pero muchos jugadores ya están pidiendo a gritos una versión para PlayStation y Xbox. Pero, ¿qué hace que este juego sea tan especial y polémico? Vamos a desglosarlo paso a paso. La historia, un reality show mortal. La premisa de The Cross House es, cuanto menos, inquietante. El juego te sumerge en un macabro reality show donde el jugador debe tomar decisiones de vida o muerte. Estás a cargo de un grupo de personas, y el objetivo es simple, hacer que se enfrenten a retos extremos, algunos de los cuales terminan en su brutal eliminación. Suena retorcido, ¿verdad? Pues lo es. La narrativa plantea preguntas sobre los límites de la moralidad humana y lo que somos capaces de hacer por el entretenimiento. El guión es sorprendentemente profundo para un juego de este tipo. Se nota el esfuerzo por provocar no solo el miedo, sino también una reflexión constante sobre los efectos de la violencia en los medios y el consentimiento implícito de los jugadores al participar en estos actos. Las conversaciones con los personajes, quienes te miran directamente a los ojos antes de tomar sus últimos pasos, son desgarradoras. Cada decisión pesa, y eso es algo que muchos otros juegos de este tipo fallan en transmitir. Jugabilidad, decisiones y consecuencias. En cuanto a la jugabilidad, The Cross House se enfoca en la toma de decisiones. Cada fase del reality show presenta diferentes desafíos en los que debes elegir qué personajes enfrentarán las pruebas. Aquí es donde el juego realmente brilla en su mecánica, ya que cada elección tiene consecuencias permanentes. Los personajes que pierden, no solo mueren de manera gráfica, sino que además el jugador debe lidiar con la carga emocional de sus muertes. Es como si el juego te mirara y te dijera, ¿de verdad ibas a dejarlo morir solo por ganar puntos extra? Lo interesante de esta mecánica es que The Cross House no solo busca asustarte con su brutalidad, sino también hacerte sentir incómodo. Constantemente te pone en situaciones en las que debes sopesar el beneficio inmediato contra la culpa moral, creando un ambiente opresivo. Las decisiones que tomas no solo afectan el curso del juego, sino también las relaciones entre los personajes. Algunos te rogarán que los salves, otros intentarán manipularte, y todo esto mientras una audiencia ficticia en el juego lo disfruta y te anima a ser más cruel. La duración del juego varía, pero en general se estima que la experiencia principal dura unas 8 a 10 horas, dependiendo de qué tan rápido tomes tus decisiones. Además, hay múltiples finales que dependen de las elecciones que hagas a lo largo de la historia, lo que le da al juego un buen valor de rejugabilidad. Gráficos y sonido, una pesadilla visual y auditiva. Los gráficos de The Cross House son oscuros, perturbadores y muy detallados. Se nota que los desarrolladores han puesto mucho énfasis en crear una atmósfera que refuerza la sensación de desesperación y aislamiento. El uso de iluminación juega un papel crucial, con áreas bien iluminadas que se sienten tensas y lúgubres, y otras totalmente oscuras que mantienen al jugador en constante estado de alerta. Cada escenario dentro del juego está diseñado para transmitir una sensación de claustrofobia. Los sets del show son sucios, desgastados y llenos de detalles macabros que te recuerdan continuamente que no hay escapatoria fácil. Y cuando los personajes se enfrentan a las pruebas, el realismo de las animaciones, junto con la crudeza de las muertes, logran impactar incluso al jugador más insensible.
Hey, what's up, guys? Welcome back to Review Jugga. I'm Sergio, and today we're diving into a game that's been turning heads ever since it launched. Get ready, because I'm bringing you a full review of The Crush House, a game that offers a disturbing, intense, and truly unique psychological horror experience. The Crush House was released on October 10, 2023, and is currently available on PC through platforms like Steam and the Epic Games Store. There's no official word yet on console releases, but many players are already demanding versions for PlayStation and Xbox. So, what makes this game stand out and spark so much controversy? Let's break it down piece by piece. The story, a deadly reality show. The premise of The Crush House is as chilling as it gets. You're thrown into a macabre reality show where the player must make life or death decisions. You control a group of contestants, and the objective is simple: put them through extreme challenges, many of which lead to their brutal demise. Sounds twisted, right? Well, it is. The narrative constantly questions the limits of human morality and how far we're willing to go for entertainment. The script goes surprisingly deep for this kind of game. It's clear that the developers wanted to provoke not just fear, but also serious reflection about violence in the media and the player's own implicit consent to these horrifying acts. The characters' dialogue, especially when they stare into your eyes before taking their final steps, is heart-wrenching. Every decision feels heavy, which is something many other games of this type fail to capture. Gameplay, choices and consequences. When it comes to gameplay, The Crush House focuses heavily on decision-making. Each phase of the reality show presents different challenges where you decide which characters will face the deadly trials. This is where the game truly shines. Every choice you make has permanent consequences. Characters who fail don't just die in gruesome ways. The player also carries the emotional weight of their deaths. It's as if the game is constantly asking, did you really just sacrifice them for a few extra points? What's particularly interesting about this mechanic is that The Crush House isn't just out to scare you with gore. It's designed to make you feel uncomfortable. It frequently puts you in situations where you must weigh short-term gains against long-term moral guilt,
creating a stifling, oppressive atmosphere. Your decisions not only alter the game's course, but also impact relationships between the characters. Some will beg you to save them, others will try to manipulate you, all while the in-game audience cheers on your cruelty. The game's length varies depending on your decision-making speed, but generally, the core experience lasts around 8 to 10 hours. Plus, there are multiple endings based on your choices throughout the story, giving the Crush House a solid replay value. Graphics and sound, a visual and auditory nightmare. The graphics in the Crush House are dark, disturbing, and incredibly detailed. The developers have clearly focused on crafting an atmosphere that constantly reinforces a sense of despair and isolation. Lighting plays a crucial role, with well-lit areas that feel tense and foreboding, and pitch-black sections that keep you on edge the whole time. Each show set is designed to evoke a sense of claustrophobia. The environments are filthy, decayed, and filled with grotesque details, reminding you that there's no easy way out. When the characters face their trials, the realism in their animations, combined with the explicit nature of their deaths, manages to shock even the most hardened players. So far, the Crush House has received mixed reviews. On Steam, it currently holds a mixed rating. On the one hand, players praise its disturbing atmosphere, the originality of its narrative, and the emotional intensity of the experience. On the other hand, some criticize the game for being too brutal and say it's not for everyone. Many consider it more of an interactive experience than a traditional game, which might disappoint players looking for more direct action. Critics' scores generally range from 6.5 to 8 out of 10. Positive reviews highlight the game's ability to make you think about tough subjects like violence and morality, while negative reviews point out repetitive challenges and argue that, once the initial shock wears off, the emotional impact diminishes. That's it for today's review. If you enjoyed the video, don't forget to smash that like button, subscribe, and hit the bell so you don't miss our future reviews here on Review Juggler. I'm Sergio, and I'll see you in the next video. Goodbye.